software and service management in Linux. So we'll understand what is software, we'll understand what is service. We see how to manage that within Linux machine. Okay. See, software on the two types. So one on the system software, and another is application software. Okay. So your machine will be desktop, laptop, server, அதுக்குள்ள நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து அந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் a software which interacts with the hardware. இதுதான் ஒரு ஹார்ட்வேருக்கும் யூசருக்கும் இன்பிட்வீன்ல இருக்கிற ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா அந்த ஓஎஸ் குள்ள அகைன் நம்ம வந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் பண்றதுக்காக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற சாஃப்ட்வேர். சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணாலே டிஃபால்ட்டாவே ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், இன்பில்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ். ரைட், நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், வேற சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். லைக் வெப் ப்ரௌசர்ஸ், ஆஃபீஸ் டூல்ஸ், வாட்ஸ்அப், இந்த மாதிரிலாம் you can install lot of software. சரி, now the application software sometimes will act like just like an application. Sometimes நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து it will just act like application. Sometimes வந்து it will act like service. Okay, so service அப்படின்னா என்ன, சாஃப்ட்வேரும் சர்வீஸும் பத்தி சொல்ல போறேன்னு சொன்னேன் கரெக்டா. So service அப்படின்னா it will serve something. For example, in our laptop I have calculator. I can do some activity. It is an application. I can do some activity locally. என்னோட local computer I can do some activity. But that is not doing anything to other computer. வேற கம்ப்யூட்டருக்கு எதுவும் என்ன பண்ணல, சர்வ் பண்ணல, ஃபைலையோ எதையும் சர்வ் பண்ணல. But if I configure a software which is like a web server softwareனா வேற ஒரு பர்சன் வந்து அவரோட மொபைல் போன் லேப்டாப்ல இருந்து ரெக்வெஸ்ட்டை சென்ட் பண்ணும்போது அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன பண்ணும், இட் வில் சர்வ். அப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ற சாஃப்ட்வேர் அடிஷ்னலா வந்து சர்வீஸாவும் ரன் ஆகும். ஓகே ஓகேங்க, ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சர்வீஸ். அப்போ சர்வீஸ்னா என்ன, somebody is sending a request, server will serve. ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும், மேபி ஃபைல சர்வ் பண்ணும், இல்ல வெப் பேஜை சர்வ் பண்ணும். வெப் பேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஃபைல். சம்திங் இட் வில் சர்வ் ஃப்ரம் திஸ் கம்ப்யூட்டர் டு த அதர் கம்ப்யூட்டர். அதான் சர்வீஸ். ஓகே, அப்போ சம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் டூ ஆக்டிவிட்டி லோக்கலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேட்டர், லைக் தட் there is lot of softwares, schedulers, like web browsers. Okay, but service na enna, the software which you are installing, it will run like the process in the backend. It will keep on running. If somebody is sending a query, it will respond. Okay, that is service software. Okay, so idella purinja. Ipo ஓகே, இப்போ மெயின்லி வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து எதை பத்தினா இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரை பத்தி. இன் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் பத்தி. அப்ளிகேஷன்ல ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆர் சர்வீஸ். ஓகேங்க, அண்ட் நான் வந்து மெயின்லி 2 டிஃபரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எனக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். நான் இவ்வளவு நாள் என்னோட கெரியர்ல ஒரு செஷன் டீச் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் டீச் பண்ணேன். பட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் சும்மா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ரெண்டு சாஃப்ட்வேர், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண போறேன். சரியா? ஒன்று வந்து ஐம் கோயிங் டு யூஸ் ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ். ஸோ இன்னொன்று வந்து ஐ யூஸ் உபுண்டு. ஓகே, ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண போறேன். சரி, நாட் கோயிங் டு யூஸ் விண்டோஸ், சும்மா ட்ரா பண்றேன் விண்டோஸ். ஓகே, ஸோ லிசன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரோ இல்லை சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேரோ அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன அப்படின்னா, ரைட் ஹியர், எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் வந்து if it is windows .exe .msi இதான் வந்து அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். நம்ம வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை விண்டோஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா .exe .msi இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். அது மட்டும் தான் இருக்கணும்னு இல்லை. சம்டைம்ஸ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணும்போது கூட சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும். PowerShell ஸ்கிரிப்ட் .psi PS1 ரைட். PowerShell ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட என்ன பண்ணலாம், ரன் பண்ணி நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணலாம். பட் ஆனால் ஒரு சாஃப்ட்வேரோட ப்ராப்பர் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து .exe ஆர் .msi இதுதான் வந்து விண்டோஸோட எக்ஸ்டென்ஷன். இப்போ ரெட் ஹேட்டுக்கு யூ காண்ட் யூஸ் ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா யூ காண்ட் யூஸ் .exe .msi எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் .rpm. அப்போ .rpm தான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். இப்போ ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் சர்வர்ல இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் வந்து என்னன்னா .rpm. அகைன் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி PowerShell ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் வந்து என்ன வேற எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கலாம். லினக்ஸ் டசன்ட் ஆக்சுவலி கேர் அபவுட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ். ஓகே, என்னன்னா ஒரு ஃபைல் ப்ராப்பரான ப்ரோக்ராமோட அப்ளிகேஷனோட இருக்கு, எக்ஸ்டென்ஷனே இல்லைன்னா கூட லினக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஆனா ரெட் ஹேட் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்காக .rpm அப்படிங்கிற பேர்ல என்ன இருக்கு, ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. சரியா? இதுவே உபுண்டுக்கு .deb தான் வந்து என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, ஸோ புரியுது. ஸோ விண்டோஸ்ல .exe .msi, ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ்ல .rpm தான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் உபுண்டுல .deb தான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். RPM அப்படின்னா RPM ரெட் ஹேட் பேக்கேஜ் மேனேஜர், ரெட் ஹேட் பேக்கேஜ் மேனேஜர்னு சொல்லுவாங்க, அது RPM பேக்கேஜ் மேனேஜர். ஓகே, டெப் வந்து டெபியன் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுனால .deb அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன். உபுண்டு வந்து டெபியன் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால .deb தான் எக்ஸ்டென்ஷன். புரியுது? இப்போ இந்த மிஷின்குள்ள நான் ஒரு ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, நான் என்ன பண்ணணும், RPM ஃபைல டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதுக்குள்ள உபுண்டுக்குள்ள நான் இன்ஸ்டால் பண்றதா இருந்தா .deb ஃபைல டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும். புரியுது சார்? ஓகே, எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே, சரி, ஓகேங்க. ஸோ வில் மூவ் ஆன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm not going to create Windows today. I'll launch two Linux servers. One is Red Hat server and another is Ubuntu server in AWS Cloud. சரியா? ஸோ நான் என்னோட AWS Cloud அக்கௌண்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணிட்டேன். எங்கிட்ட சர்வர் இல்லை. I'll quickly launch two servers. Okay, so ஒன்று வந்து Red Hat Enterprise Linux RHEL அப்படின்னு சொல்றான். Red Hat செலக்ட் பண்றான். Red Hat Enterprise Linuxல இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து வெர்ஷன் 10. So this is one of the mostly used Linux operating system in enterprises. Okay. Okay, I'll go with T3 micro. Okay, I have a key. So I'll map that key. Then I'll launch this instance in 1A availability zone. I'll map an existing security group and I'll launch. So I'll launch one.
So இது வந்து ஒரு Red Hat Enterprise Linux server. Okay. So நான் Red Hat Enterprise Linux அப்படின்னு பேர் கொடுத்தேன். Red Hat select பண்ணேன். Latest version is 10. Capacity select பண்ணேன். Key map பண்ணேன். 1 year availability zone place பண்ணேன். Existing security group map பண்ணேன். And launch பண்ணோம். Okay. Like while this is launching, இந்த launch ஆகும்போது I launch one more server. Okay, I'll name it as Ubuntu. Okay, and I'll go with Ubuntu 24, latest version. T3 micro. I'll map existing key. I'll put it in one availability zone. I'll map existing security group and I'll launch. Okay, so இப்போ என்கிட்ட ஒரு Red Hat server இருக்கு, ஒரு Ubuntu server இருக்கு. Okay. Red Hat serverல நான் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் லைக் கால்குலேட்டர், ப்ரௌசர் பண்ணணும்னா .rpm தான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். இதுவே Ubuntu ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல நான் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இல்ல சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர்னா .deb தான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, okay, what I'll do is from my local desktop, I'll log into this machine as well as to this machine. Okay, I'll SSH into it. Sorry. So I'll select first server, click on connect, go to SSH client. So இங்க வந்து ஒரு lengthy Linux command கொடுத்திருக்காங்க. I'll copy this. Go to PowerShell. So I'll go to the folder where I have the key. Key இருக்கிற folderக்குள்ள போட்டு நான் இந்த command டைப் பண்றேன். And I'll hit enter. This saying, it is asking, are you sure you want to continue connecting? I say yes. Okay, so now I'm in Red Hat server. Okay, இது என்ன OS னா, it is an OS developed by Red Hat. Okay, you can use a command cat/etc OS release. Okay, so /etc OS release அப்படிங்கிற command type பண்ணீங்கன்னா you will know which operating system you are. Okay, it says it is Red Hat Enterprise Linux. Okay, Red Hat Enterprise Linux version. Okay, நான் இன்னொரு tab open பண்றேன். I'll again go to the folder where I have the key. So this time I log into the second server, which is Ubuntu. Connect கொடுக்கிறேன். I'll copy the command. I'll paste it here. You say yes. Okay, so now I'm in Ubuntu server. Okay. Again the same command cat/etc OS release. So when we type in the Red Hat server, you are saying it is Red Hat. Ubuntu. Okay, it says it is Ubuntu 23. Sometimes just being in the command line, okay, you will not understand in which operating system you are. Okay, நீங்க தான் மிஷின் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். வேற யாரோ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, லாகின் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா எந்த ஓஎஸ்ல இருக்கிறீங்கன்னே தெரியாது சம்டைம்ஸ் கமாண்ட் லைன்ல இருக்கிறதுனால. ஸோ அப்போ வி ஹேவ் டு டைப் அ கமாண்ட் டு வெரிஃபை. ஓகே, அப்போ நான் லெஃப்ட் சைட்ல இந்த டேப்ல ஐ மீன் Red Hat Enterprise Linux, ரைட் சைட் ஐ மீன் Ubuntu. சரியா? Okay. So now I have logged into two different operating systems. One is Red Hat Enterprise Linux and another is Ubuntu. See, why I use these two? Because these are the most popularly used Linux operating system in enterprises. Maybe when you are working related to cloud or DevOps, you will come across these operating systems. Okay. Either Red Hat Enterprise Linux or Ubuntu.
That's the reason I'm using only Red Hat Enterprise Linux and Ubuntu. So maybe if your enterprise is using SUSE Linux, that is actually different ways that I'm not teaching. Okay, so in a single day, if you understand multiple, that is difficult sometimes. Maybe after learning about these two, if you are really using SUSE Linux or something else, okay, you need to learn separately. So, Adipati, I learned about. Okay, so any questions up to this? Any question, Ilka? No. Okay. Okay. Right. So what I have done, I have launched two Linux server, Red Hat Enterprise Linux and Ubuntu. And I was saying about software. The software what we install within operating system is sometimes application software, sometimes service software. The extension of software for Windows is .exe.msi. Today we are not managing software within Windows. We are managing software service within Linux. So for Red Hat, it is .rpm. For Ubuntu, it is .deb. So yeah. Okay. Now, listen very carefully. Because these operating systems are purely on command line. Now, to install a software or download a software, what you need to do? So, if you want to download a software from this command line, it is possible. Okay. So, these machines should have internet connection. Let's say there is a website which has .rpm file. Okay. So this machine has internet connection. This machine also has internet connection. What you can do is you can download the software to this machine. Okay, or maybe you can download the .deb file to this machine. Full user. If it is Red Hat, you can download .rpm extension file. If it is Ubuntu, you can download the .deb file. Now, once you have, see, I don't have, okay, as of now, I don't have .rpm file or I don't have .deb file here in this machine. Okay, not going to do it. Okay, now in the machine kulla .rpm kondu varala, in the machine kulla .deb file kondu varala. Seri na kondu vandutan imagine pannala. Imagine I just downloaded an RPM file. Okay, for example, Wireshark.rpm. Wireshark is a software. Okay, monitoring software. So Wireshark.rpm means it is a extension for Red Hat. Similarly, Wireshark.deb. Let's say I have downloaded the software. I haven't done, but let's say I have downloaded the software within the machine. Now, how can we install it? How can we install it? See, if you want to install like Windows, you can't install it in the server because it is purely command line. You need to type command, right? You need to type command to do the installation. Okay. Traditionally, even today, the command is there. Okay, there is a command called RPM. Okay, so I'm explaining about package manager. So package manager means the command to install a software. Okay. So this is a low level software. It is not normally used by all people. Okay, there is a command called RPM. RPM itself is a command. Okay. Package manager means it's a command to install a software. RPM itself is a command to install .rpm extension software. For Red Hat, there is a command called dpkg, Debian package. So dpkg, it is a command to manage .deb extension software. Have you understood what I'm saying? If you have questions, you can ask. So what is RPM? I said earlier .rpm. Now I'm saying about RPM. .rpm is the extension of software for Red Hat. Just RPM is a command to install .rpm extension software. Which means, example, I know with experience, I have used long back. So I'm typing the command. So RPM space -i for install. Then the software name, for example,
wireshark.rpm. So this .rpm means extension of software. This RPM is the package manager, which is the command to install a software. Have you understood? புரிஞ்சுச்சா? சொல்லுங்க. Any questions? So please repeat the last one. I didn't get you. What? Clear now, voice. What you said? You can type. I think Jerrish is asking for repeating the last one. See, if you are on a Red Hat server, I said .rpm is the extension of software. Okay. So, for example, let's say there is a software called Wireshark. If you don't know what is Wireshark, Wireshark is a monitoring software. Wireshark.rpm. அப்படிதான் இருக்கும். இப்போ Windowsல when we download a software, sometimes Edge browser, edge.msi அப்படிதான் software வந்து download ஆகும், கரெக்டா? Or edge.exe or vlc.exe, right? This is the extension of software. Similarly, for Red Hat, .rpm is the extension of software. I understood. And for Debian, .deb is the extension of software. Now, to install it, let's say you have the software here. I don't actually have, but let's say you have the software here or here. If you want to install it, you need a command because it is not a graphical machine to double click and install. So you need a command to install. That command is called package manager. We call package manager. And there is a low level command. I'll tell you what is low level. There is a low level command called RPM for Red Hat and DPKG for Ubuntu. RPM is a command to install .rpm extension software. DPKG is a command to install .deb extension software. This is a one example command in Red Hat. Okay. I understood. Okay. Maybe if you have software here in Ubuntu, it will be similar like dpkg -i and the software name, package name, just example, Wireshark. .deb. Yeah. I'm not teaching this. I'm theoretically teaching this. I'm not going to execute it. Okay, I'll tell you the reason. Yeah. So in the so Red Hatல .rpm the extension of software. Debianல .deb the extension of software. RPM is a command to install .rpm software. DPKG is a command to install .deb extension software in Ubuntu. This is in Red Hat. This is in Ubuntu. I understood, but not going to do it. If you do this, if you use this in 2026, okay, what happens is it will not properly install. It will throw error. It will say there is dependency issues. Okay, so which means this RPM command or this DPKG command is a low level command. It will not resolve dependencies. Dependencies na supporting software. Okay, so it will not resolve dependencies, which means while installing that software, maybe this software needs some other supporting software. Okay, that will not get installed automatically. It will not resolve the related software and install. It will just install Wireshark.rpm within the machine, but that Wireshark software may not work perfectly. Have you understood? So this RPM command and this DPKG command
is a command within Red Hat and Ubuntu. When in Red Hat, if you type RPM, okay, it is still there. Okay, RPM is a recognized command. Okay, but if you go to Ubuntu and type RPM, okay, RPM is not there, but can be installed here as well. Okay, it says if you want, you can install. But if you type dpkg, okay, dpkg is also not there in modern Linux. Sorry, modern Ubuntu. It's there. Okay, so if you type dpkg, so if you want, you can have the dpkg then. Sorry. Okay, I'm saying about this older commands. There is a reason for it. Okay, I'm not spending more time doing it. Okay, but I'm explaining about it theoretically. Why I am explaining? There is a reason for it. Sorry, I said it will not resolve dependencies. Now, because it will not resolve dependencies, okay, the people who developed Red Hat or the people who developed Ubuntu, what they have done is it will be challenging, difficult for the people who manage Linux, right? If you are a Linux engineer, if you are a DevOps engineer, if you are directly dealing with .rpm or .deb, it is challenging, difficult. So what they have done is, instead of downloading software to operating system and doing a low-level installation, so the people who designed the people who developed the operating system, what they have done is they have created something called repository server. Okay? Repository server. Okay, let's say this is a repository server made by Red Hat. Okay, let's say this is a repository server made by Canonical. Who is Canonical? Canonical is the company who developed Ubuntu. Okay. Now, what is repository server? Repository server is a central server where you have lot of softwares. Okay, which means in Red Hat repository, you will have .rpm, maybe lakhs of softwares. It's like a app store or a play store. Similarly, in Canonical repository, there will be lot of deb files. Have you understood? So, புரிஞ்சுச்சா? என்ன சொன்ன புரிஞ்சுச்சா? See, இப்போ ட்ரெடிஷ்னலா .rpm எக்ஸ்டென்ஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு rpm -i சாஃப்ட்வேர் நேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி உபுண்டுல .deb எக்ஸ்டென்ஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு dpkg-i சாஃப்ட்வேர் நேம் டைப் பண்ணலாம். பட் இதுல என்ன ப்ராப்ளம்? இட் வில் நாட் ரிசால்வ் டிபெண்டன்சி. டிபெண்டன்சினா என்ன? சப்போர்ட்டிங் அடிஷனல் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அதனால தான் நான் இதெல்லாம் டீச் பண்ணல. இதெல்லாம் டைப் பண்ணி எல்லாம் காமிக்கல. இது இல்ல, சாஃப்ட்வேரும் இல்ல, சிங்கிள் ஃபைல்ல .rpm இல்ல. அப்போ this will be challenging, difficult for the people who working on Linux, கரெக்டா? லைக் விண்டோஸ்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி நம்ம ரெட் ஹாட்லயோ உபுண்டுலயோ என்ன பண்ண முடியாது? ஈஸியா டவுன்லோட் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணியோ ஒரு சிங்கிள் லைன் கமாண்ட் டைப் பண்ணியோ பண்ண முடியாது. ஸோ அது சேலஞ்சிங்கா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணாங்க? The people who developed this operating systems, they created something called repository server and they kept all the software in a central place, Wireshark and its dependent software. இந்த மாதிரி நிறைய டிபெண்டன்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸோட நிறைய சாஃப்ட்வேரை என்ன பண்ணாங்க? ஒரு சென்ட்ரல் பிளேஸ்ல வச்சாங்க. So that is called repository server. Red Hat is a company, they have their own repository server. Canonical is a company, they have their own repository server. There is a lot of other repository servers as well by some companies, some small repository server. For example, company called HashiCorp, they have a repository related to their softwares, only their software, like Terraform, okay, Vault. இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் மட்டும் என்ன இருக்கும்? அந்த ரெபாசிட்டரியில இருக்கும். Like that, there is a lot of repository servers around the globe. Okay, now what is repository server? It's a server where you have softwares, collection of softwares. It's a central server where you have collection of softwares. புரிஞ்சுச்சா? Any questions? Okay, so let me look into the chat. Okay. சரி, ஓகே. இப்போ listen very carefully. This Red Hat server which I created, did I do anything within it? No.
I just created, I verified the version. Okay, அவ்வளவுதான் பண்ண, வேற எதுவும் பண்ணல கரெக்டா. ஆனா just after creating a machine in cloud, it will have a configuration. இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்னா ஒரு configuration இருக்கும். Similarly, this Ubuntu server, just after creating the Ubuntu server, there will be a configuration within it. Okay. That configuration will connect that operating system to their repository server. Red Hat will be connected to Red Hat repository server. Ubuntu will be connected to Ubuntu's repository server. Have you understood? Red Hat, நான் எப்போ கிரியேட் பண்ணனோ அப்பவே அந்த மிஷின்குள்ள என்ன இருக்கு, there is some configuration, and that configuration allows that operating system to connect to some repository server in internet. Okay, this is in internet. சரியா, இதெல்லாம் இன்டர்நெட்ல இருக்கு. சரி, similarly, just after creating Ubuntu, that Ubuntu is connected to some repository server in internet. Modern day, see, I know most of some of you are learning DevOps with me, right? So you are creating sometimes containers, right? For example, Nginx. Even those container is based out of some operating system. It's not an operating system, but that container also will be connected to repository server. Okay, I understood. We are dealing with sometimes container, which is not an operating system. It is just an application, but that is also by default connected to repository server. சரி, ஸோ புரிஞ்சுச்சா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, I'm going to show you the configurations. Configurations பத்தி ஷோ பண்றேன். So in Red Hat /etc/m.repos.d அப்படிங்கிற பேர்ல என்ன இருக்கும்னா repos.d அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். And within that, whichever file finishing with .repo, that is repository configuration file. இது வந்து Red Hatல. Similarly, if you are in Ubuntu, /etc/apt/sources.list அப்படிங்கிற பேர்ல ஃபைல் இருக்கு. And within /etc/apt/sources.list.d அப்படி ஒரு சப் டைரக்டரி, drop in டைரக்டரி இருக்கு. அந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கிற எனி ஃபைல் finishing with sources or list, அதுவும் அந்த repository configuration files. Have you understood? Simultaneously ரெண்டு OS பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன். நான் சொன்னேன், for the first time I am teaching this. I have taught software management for years, but for the first time I am teaching both simultaneously. Sometimes it will be confusing, sometimes okay, you will understand. But நீங்க என்ன பண்ணுங்க, after the session I'll give a document, go through it, practice it. சரியா? You are a beginner to Linux, this will be helpful. So புரிஞ்சுச்சா? What is this configuration? What is /etc/m.repos.d and within that files finishing with .repo? Those files will have configuration about from where it has to download the software and install for Red Hat. And what is this /etc/apt/sources.list or /etc/apt/sources.list.d? Within that folder, files finishing with .sources or files finishing with .list. Again, those configurations will have URL connected to the repository which is in internet. புரிஞ்சுச்சா? Have you understood? Yes, Jerrish. Check பண்ணலாம். Okay, so let me go to the server which is in left side, which is Red Hat. Okay, I'll use ls/etc/m.repos.d. Okay, m.repos.d அப்படின்னு சொல்லி என்ன இருக்கு? There is a folder. Okay, I have written here /etc/m.repos.d.
And அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? There is a lot of files. There is 3 files. But whichever file finishing with .repo, those are repository configuration file. Red Hat RHEL client config.repo. Red Hat RHEL.repo. Now if I open file /etc m.repos.d and one file, for example, this Red Hat RHEL client-config.repo. Okay, you can see it has some links connected to some servers. Okay, இது எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு? rhui.region.aws.cu redhat.com, so and so some connections are there, right? So mirror list அப்படிங்கிற மாதிரி some URL. See, I'm not going deep related to this. Earlier maybe before years, sometimes we used to configure repository servers when I teach Linux classes, but for today I'm not doing it. Okay, I'm just showing the file. Okay, இங்க ஃபைல்ல some URL இருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி if I look into one more file, இதுல இன்னொரு ஃபைல் இருந்துச்சுல்ல, which is Red Hat RHEL.repo. So if I go through that file will also have some URLs. Okay, have you understood? So புரிஞ்சுச்சா? This is on Red Hat. இவ்வளவு நேரம் நான் இங்க டைப் பண்ண கமாண்ட் வந்து எங்க? Red Hatல. So Red Hatல /etc m.repos.d குள்ள files finishing with .repo will have configuration connected to Red Hat repositories or some internet repositories. Ubuntu machine குள்ள போய் பார்க்கலாம். இப்போ ரைட் சைடுல போறேன். ரைட் சைடுல இருக்கிற இந்த சர்வர் வந்து என்ன? Ubuntu சர்வர். அப்போ இங்க எங்க இருக்கும்னு சொன்னா /etc apt. There will be a folder called apt, and அதுக்குள்ள sources.list அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் இருக்கும். Okay, so if I look into /etc apt/sources.list, okay, it doesn't have anything. It's an empty file. Okay, but இங்க இருக்கலாம். This is the main file. Okay, but in the இடத்துல என்ன இல்ல, as of now there is no configurations. But maybe when you are working in a company, this file may have configurations. It says here Ubuntu sources have moved to /etc apt sources.list.d. That's what I said here. There is drop-in directories sources.list.d. So அதுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா ls /etc apt sources.list.d. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன இருக்கு? ubuntu.sources அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் இருக்கு. சரியா? Again, this is not the only source file. You can have other files. வேற ஃபைல் எல்லாம் இருக்கலாம். Let me look into this file. So /etc apt sources.list.d ubuntu.sources. அப்ப நான் ubuntu.sources செக் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல்ல என்ன இருக்கு? There is some configuration. Okay, when I type this cat command, okay, this file has some configurations. Okay, it says, okay, this is one URI, then this is another URI. Okay, from where it will download the software. Okay, dev type files from these sources it will get downloaded. புரிஞ்சுச்சா? So main universe restricted multiverse universe, sorry, main repositories, the repository files which is mainly made for Red Hat. Universe can be installed. Restricted softwares cannot be installed. Multiverse is like third party, somebody have developed. I'm not going deep. Sorry, but இங்க வந்து என்ன? You have some URLs. புரிஞ்சுச்சா? அப்போ just after creating a virtual machine in cloud, right? In the machine when it is connected to some repository server. Just after creating a Ubuntu server in cloud, it is connected to repository server. Have you understood? So, புரிஞ்சுச்சா? Any questions? Now see here. If I don't have internet connection, will it work? See, I just launched these two instances in AWS cloud in a public subnet, so it has connection to internet. This has connection to internet. But if I launch these two instances in private subnet, is it possible to connect to internet repository? So we need this
For this machine, you need internet connection to download the software and install. Similarly, for this machine to install a software, you need to have internet connection to download the software and install. Because if it is in private, I am saying, if it is in a public subnet in AWS cloud or in Azure cloud, because I hope all of you are learning AWS or Azure or already completed AWS or Azure. So that's what I'm using this. Okay, if the machines are in the public subnet in cloud, it will have connection to internet. So you'll be able to install software, download and install software from repository, download and install software from repository. But if it is in a private subnet, will it work? If it is from internet repository, maybe you need to go with NAT gateway, which allows private subnet to reach internet. Correct? Why? Because the repositories are in internet. சரியா? But it is possible. Some companies, okay, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will create their own repository and keep it within the office. So within the LAN. That is called private repository. The machine internetக்கு போகக்கூடாது. Okay? Or internet connection இல்ல. அப்போ சாஃப்ட்வேர் எங்க இருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம்? இன்ஸ்டாலேஷனே பண்ணாது. கரெக்டா? அப்போ to install software without internet connection, it is possible that your company can create a repository server and keep all the .deb files in some server. Which means this machine will download software from your own server. It's possible to configure. I'm not going to do it. So yeah. Have you understood? Okay. So, any questions? Okay, if you don't have questions, I'll type some commands. Okay. Now, let's type some commands. Okay. I'll revise whatever I have taught you. So in Red Hat, .rpm is the extension of software. In Ubuntu, .deb is the extension of software. In Red Hat, RPM was a command to install software. dpkg is a command to install software in Ubuntu. But it will not resolve dependencies. I said software will have supporting softwares, additional files. So in order to fix these issues, the people who developed that operating system, what they have done, they have collected all the software with its dependent software and they put it on a central server called repository server. Red Hat have repository server, Canonical have repository server, and lot of companies around the globe, they have their own repository servers where there will be software and dependent softwares. That's what in Red Hat or in Ubuntu, when we are in the command line, we are just typing some single line command. Check. Now let's go to that. Maybe you are already typing it sometimes. இவ்வளவு நாள் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது, பட் இப்போ வந்து இனிமே தெரிஞ்சு டைப் பண்ணுவீங்க. Okay. Now the high level command. Little earlier I was saying about the low level command. Now the high level command. Modern day, lot of people who are learning cloud, DevOps, they don't sometimes have deep Linux fundamentals. But when we teach, when I teach, sometimes I used to type the commands, right? But what happens in the backend, தெரியாது. இவ்வளவு நாள் தெரியாம இருந்திருக்கலாம், but இன்னைக்கு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். Okay, high level command. There is a command called yum, or there is a command called dnf in Red Hat. Similarly, in Ubuntu, there is a command called apt get apt. Have you understood? Yum is a command to install software when it is connected to repository server. dnf is a command to install software in Red Hat when it is connected to repository server. Similarly, apt is a command to install software or manage software when it is connected to repository server. அப்போ இதுவும் என்ன package manager தான். Package managerனா என்ன? Command to manage softwares. அதுதான் package manager. Okay. Package manager. Little earlier I said one package manager, but that is a low level package manager that will not resolve dependencies. RPM is a package manager, dpkg is a package manager, and that is low level. Now there is a high level package manager. That is what we are all using already. Correct? AWS class, Azure class, already என்ன பண்ணுவீங்க? dnf command, apt command, apt update, apt install, dnf install எல்லாம் டைப் பண்ணிருக்கோம். பட் ஆனா என்ன நடக்கும்ங்கிறது
நான் சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது for my students when you are learning AWS. Okay, so that's what today we have this session. Okay, have you understood? புரிஞ்சுச்சா? அப்போ என்ன நடக்கும்னு புரிஞ்சுச்சா? அப்போ நம்ம இங்க இருந்து Red Hat serverல இருந்து when I type dnf install a software name type பண்ணும்போது this machine, because it has a configuration connected to repository server, when I type the command, this machine will go send a request to the repository server, check whether the software is there. If it is there, it will download the software with the dependent software and it will install. DNF install, for example, Nginx. When I try to install Nginx in Red Hat, I type DNF install Nginx. So it will go to repository, fetch the software and the dependent software, it will install. That's what installation in Linux is easier. One line command type install agudu. Similarly, in Ubuntu, what we do, we type apt install Nginx. When we type the command, it sends request to the repository server. It will download the software with the dependent softwares and it will install. Now, before I install, now on the installation பண்றதுக்கு முன்னாடி, I'll teach you few commands. Not going to confuse you with all commands, but I'll type some commands. Now, what is yum? Yum is for older command, okay? Developed in C program, older. It was used till Red Hat Enterprise Linux 7. From Red Hat Enterprise Linux 8 and above, DNF is the recommended command. It is written in Python. It is faster in resolving dependencies. Still, this command will work in modern versions. Okay, DNF command yum command it will also work here. Yum is a command used in Linux server, Red Hat Linux server till Red Hat Enterprise Linux 7. DNF is a command developed when it was Red Hat Enterprise Linux 8. 8 and above versions, it is DNF, but still for backward compatibility, yum is also there in modern version. Similarly, in Ubuntu, apt-get is an older command. apt is a newer command, but still both will work in latest version of Ubuntu. Have you understood? So if you have questions, you can ask. So, இதெல்லாம் புரிஞ்சுச்சா? இல்ல கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கா? சொல்லுங்க. Have you understood? Okay. Others? Okay. Okay, yes. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, I'll type some commands, okay? On the left side, first let me go to Red Hat server. Okay, this is Red Hat server, okay? What is the command we have to use? We can use yum, yum. That will work because I am in Red Hat Enterprise Linux 10. I can use DNF. That is the recommended command for modern day. So I can use DNF. DNF is use பண்ணலாம், yum use பண்ணலாம். But let's go with the modern day command. So I'll say DNF and I'll type a command repo list. See, in the command எதுக்காகனா DNF repo list. When I type DNF repo list, okay, sudo DNF repo list. I'm verifying how many repositories are there. Repository list. Okay, I'm verifying this machine is connected to how many repositories. That's the command order meaning. Okay. We already saw, right? Now on the file level na show panna. Okay, so somewhere. Okay, so in the file level show panna. இங்க ஒரு file இருக்கு, இங்க ஒரு file இருக்கு, ரெண்டு file இருக்கு, கரெக்ட்டா? அந்த ஃபைல்ஸ்ல URLs எல்லாம் இருக்கு, நிறைய URL இருக்கு. ஓகே, இதுல எந்தெந்த ரெபாசிட்டரி எல்லாம் எனேபிள்டா இருக்கோ அதுதான் இங்க ஷோ பண்ணும். ஓகே, இது ஹை லெவல் கமாண்ட். ஃபைல் லெவல்ல போய் யாரும் மாடர்னா என்ன பண்றது இல்ல, பாக்குறது இல்ல. முன்னாடி
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேக்எண்ட்ல எல்லாம் போய் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸ்டில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லினக்ஸ் பீப்புள், பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டீப். ஸோ ஹை லெவல் கமாண்ட் என்ன? டிஎன்எஃப் ரெப்போ லிஸ்ட். ஸோ இட் வில் ஷோ த ரெபாசிட்டரிஸ், என்னென்ன ரெபாசிட்டரிஸ் இருக்குங்கிறது ஷோ பண்ணும். இதுதான் ரெப்போ ஐடி. 3 repositories are done. Okay. Now I'll go to Ubuntu. Okay. So Ubuntu, you can use a command apt cache policy. Right? When you type this, it will show how many repositories are there. Okay. So in the repositories connected are show பண்ணும். So it's around 100 ignore பண்ணுங்க. இந்த 500 number இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன? Some repositories. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, six repositories are there. It's connected to some repositories. சரியா? அப்ப இங்க நம்ம என்னென்ன repository இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு sudo dnf repo list command டைப் பண்ணோம். இங்க வந்து sudo apt cache policy. Okay, it will show all enabled repository. எந்தெந்த repository எல்லாம் enabled இருக்கோ அதெல்லாம் show பண்ணும். Have you understood? It will show only the enabled repositories. Sometimes configurations will have disabled repositories, which means there will be configuration, but we don't want to connect to some repository. It will not show. This will show only enabled repository. சரியா? Okay. இப்போ let's go to some other command. See, I am here in this server, or I am here in this server. I want to know how many softwares are there in repository server. I want to know how many softwares are there in repository server. புரிஞ்சுச்சா? இந்த மிஷின்ல இருக்கிறனா இங்க எவ்வளவு சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்கிறத இங்க இருந்து பார்க்கணும். இந்த மிஷின்ல இருக்கிறனா இங்க எவ்வளவு சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்கிறத இங்க இருந்து பார்க்கணும். ஓகே, அப்போ there is a command. இந்த command எதுக்காக? To verify repository list. So I'm using a command called sudo dnf list available. இந்த command டைப் பண்ணா என்னென்ன ரெபாசிட்டரியில இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி sudo apt list. இந்த command டைப் பண்ணீங்கன்னா உபுண்டுல என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் ரெபாசிட்டரியில இருக்கு பிளஸ் இன்ஸ்டால்டா இருக்கிறதையும் ஷோ பண்ணுது. சரியா? It will show the installed software as well. Okay, it may be sometimes lacks thousands of softwares. Okay, அப்ப நான் இந்த command type பண்றேன். See, sometimes in the office, it's not always you type this command every time because it is going to show lot of softwares. சரியா? dnf list available அப்படின்னு டைப் பண்ணா, sorry, not here. First, so dnf list available அப்படின்னு டைப் பண்ணா இந்த ரெபாசிட்டரியை ஸ்கேன் பண்ணி ரெபாசிட்டரியில இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் என்ன பண்ணும்? கமாண்ட்ல இல்ல டம்ப் பண்ணும். மேபி 30,000 சாஃப்ட்வேர், 40,000 சாஃப்ட்வேர். So it will be showing all the softwares in the alphabetic order. சரியா? But these softwares are mainly made for servers. Okay, you may not see whatever of your choice. These are all softwares, RPM files, mainly made for servers. சரியா? இங்க இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேர் வந்து என்ன? இதெல்லாம் சாஃப்ட்வேரோட பேர். Okay. Whatever you are seeing is a software name. Software name, the architecture, version, and which repository it is. That's the pathway. So, SQLite, okay, Squid proxy server. So, there is a lot of softwares. Software name, version, repository. In the repository, software name. Anyway, have you understood? This is the command in Red Hat. Sudo dnf list available is a command which will show all the softwares in the repository. Similarly, you can use sudo apt list. Okay, let's go to right side. Inge poi dnf command type panna work aguma? Okay, the dnf is not there. So I'll type apt list. Sorry. But see, when you type apt, yeah. I thought it may sometimes you throw an error, but it is showing. Okay, so in you then it is showing all the softwares.
ஓகே, சாஃப்ட்வேர் நேம் வேற என்ன இருக்கு? என்ன ரெபாசிட்டரி? நோபல் ரெபாசிட்டரியா இல்ல மெயின் ரெபாசிட்டரியா? எந்த ரெபாசிட்டரி? தென் வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. கரெக்டா? ஏதாவது தெரிஞ்ச சாஃப்ட்வேர் இருக்கா? நியூ ஸ்பிட் ப்ராக்ஸி, SQLite எல்லாம் இருக்கு. ரைட்? Have you understood? புரிஞ்சுச்சா? But you have to use a different command. Okay, so DNF list available டைப் பண்ண ரெபாசிட்டரி சர்வர்ல இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் ஷோ பண்ணுச்சு. இங்க sudo apt list டைப் பண்ண நம்ம மிஷின்ல இருக்கிறது பிளஸ் ரெபாசிட்டரில இருக்கிறது, அதான் இதோட பிஹேவியர். ஓகே, ரெபாசிட்டரில இருக்கிறது நம்ம மிஷின்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஷோ பண்ணும். சரி, இப்போ எனக்கு வந்து I have a requirement. Let's say I'm working in a company. I have a requirement. ஒரு ஸ்பெசிபிக் சாஃப்ட்வேர் இந்த மிஷின்ல இன்ஸ்டால்டா இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். I want to see whether a specific software is installed or not. Okay. So in Red Hat server, I want to see whether a specific software is installed or not. In Ubuntu server, I want to see whether a specific software is installed or not. Now see, it is not possible for a human to remember the software name. Software name மைண்ட்ல வச்சுக்க முடியாது sometimes. Unless நீங்க frequent நிறைய யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ ஒரு 5 வருஷமா 10 வருஷமா ஒரு பர்சன் வந்து சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணிட்டே வராருன்னா அவருக்கு சாஃப்ட்வேரோட பேரு ஞாபகம் இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் யூஸே பண்ணலன்னா சம்டைம்ஸ் ஞாபகம் இருக்காது. இப்போ இங்க இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேரோட பேர் எனக்கு தெரியுமானா தெரியாது. இங்க இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேரோட பேர் தெரியுமா தெரியாது. நம்ம அது ரிலேட்டடா ஒர்க் பண்ணும்போது வில் கம் அக்ராஸ் த நேம். சரியா? சம்டைம்ஸ் எனக்கு இந்த மிஷின்ல ஐ வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் சம் நெட்வொர்க் டூல்ஸ். அப்ப என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றது? இட் வில் நாட் கம் ஃப்ரம் மை மைண்ட். அப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றதுங்கிறத தேடணும். புரிஞ்சுச்சா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நான் வந்து ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றேன் அப்படின்னா அது எதுக்காக பண்றேன் அண்ட் அதோட பேர் என்னங்கிறத சம்டைம்ஸ் கெஸ் பண்ணி எல்லாம் டைப் பண்ண முடியாது. இங்க இவ்வளவு லேக்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், இங்கேயும் லேக்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். சும்மா ஏதோ ஒரு பேரை டைப் பண்ணா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகுது, அது என்னோட பர்பஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவானா? பண்ணாது. We have to maybe we have to read articles, blogs to understand what that software exactly does. புரிஞ்சுச்சா? இப்போ நான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ரெட் ஹேட் சர்வர்ல இன்ஜினெக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போறேன், இங்கேயும் இன்ஜினெக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன். இப்போ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும். எனக்கு இன்ஜினெக்ஸ் என்னோட மிஷின்ல ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா we can use a command. Okay. Right. So the command is DNF list and exactly software name. Software name இங்க டைப் பண்ணணும். As a beginner you can't guess a software name. கெஸ் பண்ணி எல்லாம் சும்மா டைப் பண்ண முடியாது. இதுதான் சாஃப்ட்வேர் நேமா இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணி டைப் பண்ண முடியாது. somebody has to say that somebody may be a trainer. நான் சொல்லி கொடுப்பேன். ஓகே, இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு இதுதான் சாஃப்ட்வேர், இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு இதுதான் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கா மிஷின்ல ஆல்ரெடி அப்படின்னு பார்க்கணும்னா you can use the command. So DNF list Nginx. If you type DNF list Nginx, it means you are verifying whether the software is already installed or not. Okay. சரி, அப்போ when I type this command in Red Hat server என்ன வருது? available package னு வருது. available னா என்ன மீனிங்னா it is not installed, it is available in the repository அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இந்த கமாண்ட் நான் டைப் பண்ணும்போது available packages அதுல Nginx இருக்கு. Nginx x86 2.so repository பேர் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா என்னோட மிஷின்ல இருக்கானா இல்ல. it is not installed in my machine. Okay, similarly I am going to type a command in Ubuntu. Ubuntuல நான் என்ன பண்ண போறேன்? I am going to type a command. See, இங்க வந்து there is actually multiple commands. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்? apt list டைப் பண்ணோமா? இதுலயே வந்து if you type -- install இந்த கமாண்ட் டைப் பண்ணீங்கன்னா it will filter the installed softwares. இதுல ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கு, நம்ம மிஷின்குள்ளே இருக்கு. ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் இல்ல. நான் சொன்ன apt list will show all the softwares installed as well as available. ஆனா இப்போ நான் -- installed டைப் பண்ணா it will show only the installed software. புரிஞ்சுச்சா? and அதுல நான் என்ன பண்றேன்? grep பண்றேன். grep Nginx.
Nginx irka, right? So if I type up to this, it will show all the installed software. But I want to check whether Nginx is installed or not. So about filtering with the keyword Nginx. Nginx irka, Nginx illa. Okay, I understood. Nginx in the machine la illa, ingiyum illa. When I type sudo dnf list, dnf list Nginx, it was saying available package. Inge, no response. Abna Nginx is not there. Have you understood? Purinja. Yes. Okay. Sometimes, yeah. Any questions? Yeah. Sometimes, if you want to verify the software enna பண்ணும். Let's say you are coming across some software, for example, Vim editor. அப்ப vi-common இந்த software என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்கணும்னா, okay, in Ubuntu there is a command called info. Sudo dnf info and software rep. See, நான் எல்லா கமாண்டையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க when you are practice. Okay. அப்ப நான் dnf info nginx டைப் பண்ணும்போது, even though it is not installed in my machine, it is showing what is the software, okay, what is the version of it, what is the architecture, what is the size, எங்க இருக்கு, என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு, it is rpm file, எந்த ரெபாசிட்டரியில இருக்கு, okay, it is அத பத்தி ஒரு சின்ன description எல்லாம் இங்க இருக்கு. சரியா? Some information about that software. Info command. Similarly, in Ubuntu, there is a command sudo apt show and the software name. Okay. See, I don't have Nginx install. Nginx install ஆகல. ஆனா நான் அதை பத்தி என்ன பண்றேன், ஒரு சின்ன வெரிஃபிகேஷன் பண்றேன். Nginxனா என்ன, அதோட வெர்ஷன் என்ன, ரைட், யார் மெயின்டைன் பண்றாங்க, ஸோ எங்க இருக்கு, எந்த இடத்துல இருக்கு, ரைட், இன்ஸ்டால் ஆனா என்ன சைஸ் ஆகும், அப்புறம் ஓகே எந்த சோர்ஸ்ல இருக்கு, apt sources எந்த ரெபாசிட்டரியில இருக்கு, இந்த நோபல் ரெபாசிட்டரியில இருக்கு. ஓகே, I understood. And Nginx பத்தி ஒரு சின்ன description. I understood. About if you before installing, if you want to know some details about that software, you can use dnf info nginx in Red Hat server, apt show nginx in Ubuntu server. See, this is I'm using Nginx if you use panda. For example, I am using Nginx. You can use any software of your choice. Where you go software, you will come across thousands of software if you work for maybe 10 years. Seriously, 10 years, 15 years, நீங்க வந்து work பண்ண, you will come across lot of softwares. அப்போ அந்த software என்ன பண்ணணும் பார்க்கணுமா, இதே தான் command, dnf info. I'm using this command, not dnf. Maybe I was using yum info maybe for sure 10 years. Right? Maybe even in 2016, I was sometimes using yum for teaching. Right? I was teaching Red Hat courses long back. Okay. புரிஞ்சுச்சா? அப்போ yum command யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ என்ன dnf command. பட் ஆனா என்ன yum info nginx, yum info so and so, ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நேம் பத்தி பார்க்கணுமா, என்ன command. இங்க வந்து என்ன apt. சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம், வெரிஃபை பண்ணியாச்சு. Now let's install. இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், in Red Hat server I am going to install software. See, I know everybody in this session already know how to install software, but most of you don't know what really happens in the backend. But I have clearly explained what really happens in the backend. So .rpm the extension software repository internet la irukke, adukana configuration OS la irukke, and நம்ம டைப் பண்றது front end high level command. The high level command என்ன பண்ணும், it will download the software from the backend. Okay, in the backend, and it will install. சரி. So now the command to install is in Red Hat. The command is dnf install software name. For example, Nginx. In Ubuntu, the command is sudo apt install Nginx. Have you understood? புரிஞ்சுச்சா? Okay. But இங்க வந்து sometimes that's my most person.
So sometimes when you are trying to install, before that what you need to do is you need to update the package index. Update the package index, apt update. இந்த கமாண்ட் டைப் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறமா இந்த கமாண்டை டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் நீங்க நிறைய டாக்குமெண்ட்ல பார்க்கும்போது. கரெக்டா? ரீசன் என்னன்னா, when you type apt update, what happens is this machine will update the package index. Package indexனா இங்க இருந்து அந்த டைம்ல என்னென்ன கன்ஃபிகரேஷன் இருக்கோ அது எல்லாமே அப் டு டேட் கனெக்டடா இருக்கா அப்படிங்கறத பேக்எண்ட்ல என்ன பண்ணணும், செக் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் என்ன, வேற யாராவது பேக்எண்ட்ல கன்ஃபிகரேஷன் பண்ணிருக்கலாம், புது ரெபாசிட்டரி கனெக்ட் பண்ணிருக்கலாம். இங்க இருந்து ஹஷிகார்ப் ரெபாசிட்டரி இல்ல இங்க இருந்து வேற ஏதோ ஒரு அடாப் ரெபாசிட்டரி அப்படி கனெக்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா இந்த மிஷின் எந்தெந்த ரெபாசிட்டரிக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு அப்டேட்டுக்கு தான் என்ன இந்த கமாண்ட் apt update. sudo apt update டைப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன, you try installing. If you don't type update, sometimes this command will not work for the first time. சரியா? அப்ப நான் டைரக்டா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணா it will throw error. The reason is when you type sudo apt update, it will update the package index. Package எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத செக் பண்ணும். சரியா? ஓகேங்க, let's install. இப்போ நான் லெஃப்ட் சைடு வரேன். I'm in Red Hat server. I'll use dnf install nginx. And -y type பண்ணீங்கன்னா it will not ask in between, are you sure you want to install or not அப்படின்னு கேட்காது. Suppose this will download and install, complete பண்ணிடும். Like one line command to install a software. This we might have used lot of time, right? So now when I type sudo dnf install nginx, what is really happening? It says dependencies resolved. I told you it will resolve dependency. The high level command will resolve dependency. And it is actually downloading this software and the dependent software. Okay, this is the download size. This is going to be the installed size, and all 4 softwares are download. All are RPM files. Correct? நான் 4 RPM ஃபைல டவுன்லோட் பண்ணி மேனுவலா லோ லெவல் கமாண்ட் வச்சு 1 by 1 4 வாட்டி இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த DNF command என்ன பண்ணுது? This DNF command is downloading all the 4 RPM files and it is installing. Have you understood? Okay, it says running transaction check, preparing, installing, and it's finally installed. Right? What is installed? Nginx software is installed. Where? In Red Hat server. So DNF install Nginx, what it will do? Okay, it will send request to the repository server. It will find the dependent softwares, download it, it will install it. Okay, அதான் இங்க நடக்குது. சரியா? Okay, resolving dependencies, downloading software, right? And it says it is installed. Now Nginx is installed. Similarly in Ubuntu, if you want to install Nginx, okay, what is the command? So sudo apt install Nginx. Okay, yeah, it says reading package list, building dependency tree. Okay, then okay, following additional package will be installed, which means software and other dependent software install ஆகும். Okay, 2 newly installed. Is this okay? Yes or no. See, actually, if I have typed -y here, it will not ask yes or no. I'll say yes. Okay, so what is happening? It is actually connecting to the repository servers. These are all repository servers in the internet. Okay, it will search for the software and it will download the software, dep files. This time it is dep files. Okay, dep files are getting downloaded and it is installed. You install it. Have you understood? புரிஞ்சுச்சா? Okay, now again let's verify. Little earlier I used DNF list Nginx. Earlier it was saying available package. Now if I again type, this time it says install the package. இந்த கமாண்ட நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டைப் பண்ணோம். கரெக்டா? So if I go back, here it is. At that time it was saying available package, which means it is not installed in my machine, it is in the repository. But after installation, it is saying it is installed the package. Similarly in Ubuntu கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, that is it. I did a filter, right? Filter பண்ணனும் எங்க? Yeah, here it is. Okay,
So no response. Again, I'm going to type the same command because I installed it. Install பண்ணமா பண்ணோம். சரி, இப்போ இங்க போயிட்டு நான் திரும்ப இந்த command type பண்றேன். So this time Nginx is already there. Okay, இருக்கு installed. சரியா, Nginx installed இருக்கு. Nginx-common ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. Have you understood? Jerrish. Okay, சரி. Now finally, let's move on. I'll finish in another 5 minutes. Okay, 5 or 10 minutes. Okay. Now the software what I installed. Okay, I installed Nginx here. I installed Nginx here. The command to install Nginx in Red Hat is dnf install Nginx. The command to install Nginx in Ubuntu is apt install Nginx. Getting a -y கொடுத்தீங்கன்னா it will not ask. Now it is a service software. Nginx is not a application software. Now coming to the starting of the class. Next start பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன்? Software is two types. One is system software, which is the operating system. Another is application software, which is the software which you install above the operating system. Sometimes it is just an application. Sometimes it is a service. நான் இன்னைக்கு install பண்ண Nginx வந்து என்ன? The software which I install, which is Nginx in Red Hat or Nginx in Ubuntu, what is it? Is it a application? Just an application calculator மாதிரி ஏதாவது local activity பண்ற software? இல்ல. It is a powerful web server, the mostly used web server software around the world. Okay. About people in internet using their mobile phone, when they send requests to this server or to this server, okay, it will serve the page. அப்ப இது இங்க இருந்து என்ன பண்ணணும்? சர்வ் பண்ணணும். இது இங்க இருந்து என்ன பண்ணணும்? சர்வ் பண்ணணும். சரி, இப்ப சர்வ் பண்ணுமா? பார்க்கலாம். சர்வ் பண்ணுமா? So I'll go to Red Hat server. I'll copy the public DNS name. See, in security group, HTTP is allowed. Okay, HTTP is allowed. So I'll copy the your endpoint and I try accessing it. Serve ஆகுமா? Nothing will be served. I installed Nginx, but nothing is served. என்ன ஆகல? Serve ஆகல. Similarly, I go to Ubuntu. Let's check. Sometimes Ubuntu என்ன ஆகும்னா auto start ஆகும் சர்வீஸ் எல்லாம். தெரியல, ஸ்டார்ட் ஆச்சான்னு எனக்கு தெரியல. Let's try. I think it is not auto started. Yeah, I think here it is auto start. அப்படின்னா கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. There is again a small change. I didn't really start the service in Ubuntu. நான் Ubuntuல சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். சர்வீஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல. பட் Red Hatல I installed the software. I didn't start service. இங்க when people in internet sending request to Red Hat is not responding with anything. But people in internet when they send request to Ubuntu is serving the website. Ubuntuல என்ன வெப்சைட் வருது, வெல்கம் டு Nginxங்கிற வெப் பேஜ் வருது. அப்படின்னா என்ன இருக்கு? அங்க சர்வீஸ் இருக்கு. அப்படின்னா some இல்ல, most of the Ubuntu machine, sometimes just after installing software, it will auto start the service. But Red Hat will not auto start the service. இங்க சர்வீஸ் இல்ல, இங்க சர்வீஸ் இருக்கு. So people in internet, when they send request to this server, software is there, but service is not there. So Red Hat is not responding. People in internet sending request to Ubuntu server, software is there, service is also there, so it is responding. சரி, இப்போ சர்வீஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றது? Okay. See, I'm not spending a lot of time to about service, just typing few commands. In Linux, the command to manage service is systemctl. Yeah, systemctl is the command. Systemctl status and service name. You can't guess the service name. Service name guess பண்ண முடியாது. But for Nginx, I'm saying Nginx the service ஓட பேர். அப்ப நான் systemctl status Nginx அப்படின்னு டைப் பண்றேன். And this is the command for both Red Hat server as well as Ubuntu server. சரியா? Okay, I go to the left side. I type sudo systemctl status Nginx. In left side, it is inactive dead. Nginx is not running. Okay, but in the right side, I didn't actually start, but got started automatically. So if I use systemctl status Nginx, it is active running. Okay, அப்படின்னா நான் இங்க என்ன பண்ணல, ரைட் சைட்ல ஸ்டார்ட் எல்லாம் பண்ணல.
நான் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுச்சு, இன்ஜினிக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பட் இங்க லெஃப்ட் சைட்ல நான் எதுவும் பண்ணல, சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணேன், இங்க ஸ்டார்ட் ஆகல. Because it is not started in Red Hat, we are not getting the website. Because it is auto started in Ubuntu, we are getting a website. Have you understood? The systemctl is a command to verify whether the service is running or not. Service. Software ரெண்டுலயுமே இருக்கு. ஆனா சர்வீஸ் வந்து உபுண்டுல மட்டும்தான் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. In Red Hat, it is not started. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? In Red Hat, I can start it. In Ubuntu, I can stop it if I want. நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கமாண்ட் சொல்லி கொடுக்குறேன். To start a service, systemctl start nginx. இது எதுக்கு? To start a service. அப்ப நான் Red Hatல இந்த கமாண்ட்ல டைப் பண்றேன். nginx will start in Red Hat. Ubuntuல I'll type systemctl stop nginx, which means it will stop the service. Okay, these commands are common in all operating system. Okay, whether you are using Red Hat or Ubuntu or any Linux, any other Linux, it is common. Okay, so when I stop nginx type பண்ண போறேன், அப்ப என்ன ஆகும்? கேப்ல பாருங்க, I go to Red Hat server, it is not running. I'll start the service by using the command systemctl start nginx. அப்போ என்ன ஆச்சு? ஸ்டேட்டஸ் டைப் பண்ணா இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரைட் சைட்ல போயிட்டு இங்க ஆல்ரெடி ரன்னிங்ல தான் இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்? எனக்கு nginxே வேண்டாம்னு சொல்ல போறேன். சர்வீஸ் வேண்டாம், சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஆல்ரெடி தேர், பட் ஐ எம் ஸ்டாப்பிங் த சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ nginx is inactive dead. சரியா? Now if I go to browser, first this is Red Hat's URL. I send a request. Okay, I am getting a test page. This is nginx test page from Red Hat. In the right side, earlier we got the page because now I stopped the service. If I know, we will not get the page. Have you understood? அப்போ சர்வீஸ் ரன் ஆனாதான் என்ன ஆகும்? It will serve. சர்வீஸ் ரன் ஆகலைன்னா என்ன ஆகாது? சர்வ் ஆகாது. Now Red Hat is running the service, so it is serving the website. Ubuntu, it was running earlier, I stopped it. So systemctl status command will show the status of the service. If it is inactive dead, it is not running. If it is active running, it means it's running. Okay, see, my main aim for today is to teach only about software, not about service a lot. We'll go deep related to service in some other session. Okay, service